ngilap ba kadai ka mediap ngimpat itu kadai ka jong no tinggi serak si jong je parking lot ni perkhat hi ba kadai ka case of accident nomor boleh dang khandiat benai swa kataru u Hungarian uyap sport nong riat tinggi dang perkhat ba kini ki turis menta kira khamlong seluruh dia itu hok FI mo mentali kan ka Google Map kim guide kim buat su ki yat kat sabamon ngi la sim khian department the police department but tentu bai kini ki accommodation yin do sil sim khia bakin register bai nang ni kim dei bakin lada ki gas ki wan ki ong bai ong in chu ai tang kherteng la ni hinum ai ID no nothing like that yang libut sesurok na la biang nama ketua kes orang kampat solve kid ong bai ba kan wan hadu national media say another tourist being mishandled kan kilong keme kita kebayan khmat ki ong ki kren ki ong ta ngan dayo ya ka sonam de ngan chu set asyar no ki hai ha to kata ta ngala sam ki sisa tidak sta ki we ngan dayo ngan chu tap im kita nama ka tu kam de ki mo kami suntu nama belai la susat plat Kublai barlok sa chisin ni priang snow pai pi shagani program ke jongi ke bangi agar teng ke Rynsan Iathir ke program ke bang ya kren ya mirjing mod bangi Iathir halor ki mat beper ki bakta ke imlang salang ke jongi but hakani ke episode mentas ngi nya kren halor ke jinglong jingman jong ke kam jngoh kai pyrthei ke jylla ke jongi ke jing shngan jong ki nong let nong wan but kumjo ru ki nong shong shnong khamtam hadin ke tu ke jingja ke be day but uraja ke sonam Raghuvanshi but ki bynta ki bayat hadin jongka ti hashwam ni nya chakmat ngashkwa ban pentip hangi ba ki jing pensngo ba ki jing ai jing mut ki ba ki nong shi bynta kin pensngo menta sngi kende ki nya ki jongki but forefront media kershan lani penrem ya ki nya ki jongki ti ha ka pan lonta sngi kwa ban diang sngo bha ya sangot ki rang ba nagitna trikam ba pher ngidon ya iba Herbert Kharkongor ibadai USP City jong East Khasi Hills District haga joko por ibadai balam khamaru ya ka special investigation team ka balathau hadin ka jinglap ya ka medyap jong Raja Raghuvanshi ngidan ru iba Allen West Kharkongor ibadai president jong ka Meghalaya Rural Tourism Forum nang tangi dan ru iba Phillip Tariang iba wan mi khmat na kaliang jong ka sarkar Meghalaya na tnad tourism ngidan ru iba MCM ibadai usim khana jong kahima Sohra banang tarung idoni ba Jingshahktah ibadai unong sangkam ladi lani entrepreneur nakaju por try jong thrills park hang te por Riboy district ti hakani ka parliamentaris ngin yakren halor kani ka jingja ho ngin ngam jeliu halor kani ka jingja ka bala kta mat yong ya ka jylla Meghalaya ba ki pat ba hi pro kwe ngin yakren halor kumno ki pat ba jong jylla ki ya chakmat but kumno ki pulit ki lap ki sebab kumno what happening kini ki jing ki ba pher ki lala ban kumuong katin pareng ban crack ya kata ka case mo tingin sedang nganum bunya shu na kaliang gajonga na manganget baroh na pleng jong pilatip ya kani ka kini ki jing ja handai ngashkwa man shim ya kani ka lat ban pinpaw ka jing snowlem shiki bahaying bahasem jong Raja Raghuvanshi ubla do ay la ka jing haga jing wan honeymoon ka jong chini Sohra ti ngan sedang ningkong ya iba Herbert mo ba Herbert ningkong congratulations ya ka kunhun pulit ringkat ru bagi kunhun SDRF NDRF West Giant Hills Mountaineering Association pak kipat bahi jong Sohra kila no senyang shika dai bagi la por met bat men sim ban tur mo khmat what happening slap kal eru ti happening kini ki jing ya anti ki jong pi because ni te bah po nyos ni phala ban le kan yen dai ti ki jing bat kumnu pi ya lenti ban poi hadu ko ta put ba phila yok kem kini brio ba phila an batai kin teng tipat aku boleh sibun kong aku boleh ya ki panelists ki bidan kat hagani kasni pada kani kapor ti hot kani kadi ka case ka wei ni ki case ke mangila ban ong kadi ka wei ni case ki bahe ki balangi ya kendo haga district ka jongi ti ningkong ning sharp ngilayo kumno ngiyo kani ka case ngiyo shwa ka missing report jong kani ka ngiyo shwa ka report jong ka scooty bakadan ka unclaimed scooty hapo Sohra rem ti hadian ketuk ka jingyo report ngi check ni ki application ki bangi don hapo jongi ke police department tingi lab ba kani ke scooty ke jong we niki bana shillong napo Keting road tingi saman yu sipo police station ti hatian bu lawan ula batai ba ki don arngut ki kapul ki bala haya ya gitu ka scooty hendrai do ufon pat iki umyo syo
Te hadin ketu kan ni ngiyok saya ke report napo na uni weapon phone uang ba ngam yok shu ban phone ya ki ya para jung but ya ka lok jung but hang ta ngisa mat senyo kata kemudian ngila spring into action ni so thu ba kila ja ngila perkhat ngimtip ja yu ring perkhat ba kila ja but kali ka kamram ke jungi ru ba mar senyo ka report ha ka no ka por immediately kan ngi ya chekmat ngi sedang no ka search ngi kili sha ki1 ti hang ta ngi salap ngi ong ba kila le chepo nong riat ti ka jingwan jong ki kalong ki lawan nang kong shwa hasilong te na silong kila sim ka skuti hadian ka tu ki salet chepo Sohra ma ka tu ki wait ka wei ni ki tu ki hotel ba ki deposit ki belongings ki ka luggage artli ti hadian ka tu pada ki proceed semau lakhiat ki salet chathi chepo nong riat but kumta tingi proceed ngi wat ngi don ka missing desk hang ta ngila shna ki lookout notice ru ngila issue in fact na ka office ka jongi ngila issue namar ngi perkhat bikila ja henrei suki haka arterik pan ngilap ba yakni ka dead body ma ka mediap jong u raja ti hakani ka jingwat ka jongi kum mapila ong mapi kong ngila penongkam ya ka service jong ki fire and emergency service ya ki police station na po Sohra SDPO ya ka shnong ti kini ki Sohra taxi drivers association ru gidon ti ki monitoring club na po Ibankyntiew ki SDRF ki NDRF but baroh ki layobun ki balai wan yarap yangi but haka jing penongkam jongi ya ka technology ma ngi penongkam yi ki drone ngi dongbak bangi dan yu drone ngi penongkam yu drone bangi na police department but ngi penongkam ru ya ka service jong drone jong nesak ti high efficiency drone jong nesak baklan ha ti ha ka tu ka arterik ke ngi pen hair yu drone ni salap ba ka don ki ka tu ka wei na ke sighting hang tu hapo jong tu ka riat jong parking lot ti nang tu ni sapha hi brio bikin no ka banno syapo ro kalong ka ba ngitip ya ka terrain jong ka Sohra ngitip ya ki terrain jong kini ki jaka ki jong ni shene baru ka bepenwet yangi kalong ba ka slap kedum lo ngila persyang pen hari ki drone la kan sengi syo di baroh ke jaka shispa san puai square kilometers ka search area ke jongi dangim yo ya ka service jong ki perlok ki bela yarap yangi kalau long ka ba but kam penong kami ka technology ru kalong ka ba tam ti hang ta ka ru kom mi sayo sighting i sapha i ki brio ki ba no do telai sepo pila kalau long ba shispa san po feet na ka tu ka na ka ka jingjileo sepo ti na ka tu ka ngin sapha ti hadian ka tu pa ngilap ba ka dei ka mediap ngimpat itu ka dei ka jong no ti ngi sera si jong se parking lot ka benra ru kam dei ka besok ka simpor hang tu ngi sa pha ban identify you tu ubahing ta idon i distinctive mark ma but ha ka kti ka jong ti tho raja ti hang tang ngi sala ban itu ti ngi sa won ra ki formalities ngi le ki inquest magisterial inquest hadian ka tu pa ngi sara cha ka postmortem kuma chukuni kti ni pikin yal ba hakapor ba pilayo e ka mediap jong u raja ande atu fidon ne bitai jingmut haka pi ba kasonam kandang im de Meghalaya singin la ban conclude pa bangin chu conclude hang tu ru kam dei ka baba ngi yo I bet mo ki labun ki theories kini kita henre kum ki police pan ngim dei te ban stick tangya ka way ka theory ngi hab ban explore kan ngi hab explore angles until hakat bangim pat yo ya ka conclusive proof nginum la ban ngimla ban conclude kan ngimla kan ban ai kata oi kade kata kadang kata ngimla ban pin yo iru bangi continue yo research but kitang bun shu research ki bawan yarap ingi ban le ya search hadian bangi lalap yo raja ru ngi kwa bai ban yo ya ibru badang ma ngiwat ya kata hi anything is possible ma namar bai idang ja ngi patla kan ban batai ga ja yu ti henrei ka motive jongi ka long bai bangin lap ye ma ban lap ye tinggi khamdan kum kata ka ong ba ila long apa henrei slowly kum bangi ma shwa bakan one surrender ila di hang te police station apa Uttar Pradesh that time also phim pat tip baka bri kadang nek layap ndai nek long MP kat kito dai gila dai ki part jong ka investigation kan okay kito ka jinglej operation ka jongi ka jinglej operation jongi ka thing ila le da ka full planning umdai bangi shulet blind te umdai bangi shulet blind kum to ada full preparation kan ka operation ka jongi ila yo ila tip ki sabot ki ila don ki saki ila observe ila analyze ki data ki bangi yo ngidon daga team ma insyu MP ki mo phila ong ka SIT
SIT kadai ka team ka bangi la jiat khnang ki don saungut ki DSPs armut ki SI mo sub inspectors nrai kam kut te tang SIT ki don ru ki ada ki SOT ru ki don ki special cell ki don ki local police ki don ki local sources ni don kum kita ti kadai ka jinya trai lang bai kadai ka jinya lam jong i sa SP sa Vivek em ka jinya lam ka jong i gila la ban trai kum ka team kan ngan sawan biang syakata ka investigation part mo ba dengan ko aban kali kini ba alen mo ba alen ni snu thu ba nakadaw jong ni ka jingjan de ni so ba keladon ka jingshahktah ya ka kam jngoh kai pyrthei ti but hakar ko mi ka jong PP baladon hakani ka kam mental ki bun teli snam hatu phi kum no ba ya kani hatu ngi ka jylla ka nang la ban khe na kata ni hadu kanu kala syakta ka tourism long kum ni mo hadin jong to ko jingja long ko jingdit de ade na Sohra an ko Sohra fitip pa imi dan ni lagi tip lay mo kendit si sapi ban ja ke jingja jingshahpyniap khamtam le yo turis dong wan jong okai pyrthei ha to ko por concern ba khrau ba tam ko shulong kum ni maria ja kam tu mangil ngim tip mo tingi ngidang ong tip kila hap syariat ne ki hap syo ne initially ngi perkhat hi bakadika case of accident nomor bele dang khendiat benai swa kataru u Hungarian uyap sport nong riat tingi dang perkhat bakini ki turis menta kila khamlong sulur ndiat tu hok efi mo mentally kan ka Google Map kim guide kim wat syu ki yat kat sabamon the initial thought was bakini arngot ki la ban hap sunu la ban yap sunu kan ti wala kataru kolong ka concern mo nomor ba ngi kapau bangi khamla ban insure ka safety joki beri gibawan sini ti hasora te ka bakta jur te kadai katakin ba phinlap ha ba kadon ka jingkenno na ki national media ba na ki bahayang ru ba imat ikan ka kam la ale deki na ki local na sati ya ka bang si ong kan nga so artatin pelat de tang balong crime is a crime mla ban tip mo ban ong bamdei ru menang ban ong badei ru menang tinggi ngaju ong berbor ong ba wat hatu ke interview baki wan hatu ke singong ong angin ya kan ka kam ha ka team kepala bensiat ban le kan ka kam special investigation team ya ka ba head ba Kharkongor masrangi de ban ai ka jing khulai barat ba iba ba ka team jung ba ilala ban crack ya kan ka case ti ka jingshahktah ka bajur ba nomor ba ban ong hi ba ka Sohra ga di ka jaka ka bam sengan ka kemut pi ka long kum ni kan mdi tang ba ka mat yong it's also a great race for the economy of the area la syai kemut da ka jaka ka ilong unsafe kan jayu ubri unmon syu kat ne ngila ya pen kre hakini ki fo khat san sedem kibri ki lasna hotel ki lasna resort kila invest ka pisang to sibu ubri umwan syu ne ka basungsi do ka de ka risk ya ekonomi jong to ka jaka kan tina kata kadang ngilong concern ha but ngida sungu sisya ya ka sarkar jylla Meghalaya ya ka team jong ki pulit mo hapo ka jingalam nadu DGP SP iba ki USDPO Sohra usir kila trestom ha try ka jingero ka bakrau hi na kaliang jong stakeholder ka de ya ka team jong ki pulit hapo ka jingalam jong kumta kan jong nadu DGP terter hadu ki badon kiti hatu ka kam ti thank god mangi stakeholder ngi ong kumta ngi long tension ba boyo lap biang sagoy ka met diap turu nang long tension tip ka banja yu ndre nga si ong kumni ubre umju ai thala ya kan ngari Khasi tang bangas ngobngi ong ngadi ban ong kumni ba mangiru kani jingja di bande ka jingsneng hawat ba tariang ko bai ong iba mo kani kande kar kom kar siu thia ingi nama kani ka jingja ka pen pau ba kum ka jylla of course ngim de belong perfect mo ti kin don be hi ki jing duna hang ni hang tai khamtam e ka bai de ba ki la jing yada ti bat kani ka jing mi kani ka jingja kala kala nang kham pin rhem shu ya kata ka jing dawa bandon no da ka ILP haga jylla ga jongi no beki weki an mente la kam ga jingwan jongki brio bana shaba tina kaliang tourism department ki e thra ki lan ki ba pinshim nani ki ba phila de ban shim kum ga tnad ban pintikna ba ban khmi tho ki jat tourist ni ki jat bri ba wan ga jylla ga jongi
ngala expect kan jikli kan sawan antara ngala prepare kini tinggal squad penting bifi ban yang tourism in fact ngala three stom kani kaliang ban ngala one ra ke office memorandum in fact ngala ra ni copy ru squad ni bahkan long evidence in fact ni three lang bagi police department but you kani ke office memorandum ngala issue last year of January in fact kalau more than a year menta ke memorandum ko ong ba ki kini accommodation badan for Meghalaya entire state of Meghalaya kini been registered through that app kemudian app kalau ada develop pada tourism department mana ni ke app kila ban register ki tourist bukan nabar but kila ban le check in check out ki hotels also tega bod hang tu kan information bro khai kino ki tourist bukan ke ek address jungki ke identity card jungki ki tu bro khai details but mun chuang ilab napo ka police department ki kini ki hotels ek ki submit ki physical data shpangi tourist arrivals khamtam ki foreign tourists and all that ki hab shnai ki record but on the same day in fact ki hab report to the police station and all that nakani ki app we have made that easier also te ek bila le nakani ki app the moment ki tourist ki check in hapo ka hotel any guest house resort or hotel and all that kila ai ka details junki te katu ka detail also is already automatically shared with the police department ki police department ki don ki log in man ki police station and all that ki don ka log in junki but kila ban check ki guest ki bawan te ka jingdon kam hang ni ka dei ba ki dei pun kit khia ki accommodation unit and all that bakin register hang ni ke ban nga try menta if you raise a question if you ong long ka ban kersiu thia ngi mo tiki guest house ki ru ki accommodation anywhere in the state ki ban chim khia ki ni begin register in fact ngi la trishtom ka police department menta for since last year but ya kan ngi la done several workshops across the state in fact ngi la done workshop apa mana just recently ngi la done ka workshop for Sohra police station also ki la one ki stakeholders ki in fact ki SP la long la chim khia bai ki ni begin trailang begin page bagi guest houses bagi homestay accommodation across the state kin use kan app can register so that whatever data mangi don can available with us and not only that bagi tip also the number of tourists bakwan kata kalau important bahayangi another angle also bagi tip the number of tourists bagi one on a yearly basis monthly ki one kat no ne ki one what is the age group kum kita ter kin one bagani ka data paring gidan ka submit ka ministry also why we need to submit because the ministry also can tip kumno ka kiyo ka jylla in terms of tourism that way ngi laban demand more funds also from department pe kini ka kiyo long kumta ti ngilan pen shisha ba tourism ka kiyo po Meghalaya ke to based on this also we understand but throughout the years in the page tourism ka kiyo ba in fact just 10 years back from the page data from either 1 lakh 2 lakh now we're touching about 16 lakhs we plan to touch probably another 20 lakhs and all that but all this data we should have with us ready so that in the don kano ka incident ka don kano ka you immediately we can track who are those people staying there and all that but ya kan ni ngi la shim khia na department the police department but kentu bai kini ki accommodation yin do se dem shim khia bakin register bai nang ni kimde bakin la da ki gas ki wan ki ong bai ong in chu ai tang khrteng la ni hinum ai ID no nothing like that you have stick bai baki have submit ki details baroh khai ka badon be it Aadhaar card or any other identity we can submit bai so that ni la ban identify keep track na pidon pe ngangai phian don be kan ka ji kren bat ki stakeholders kan ka kam nei ti hadin kan ka jingja ngidang tip recently dang shen ru umiti rang ba jala u konra ke sang ma ong ba ngin ha ban bu palat chia jat ligi CCTV sa keleng saudong kini ki jaka jngoh kai kan ti hato pindon dem kata ka jingalang bakini ki accommodation units ban kentu ki baki dei ban budon lupa ki kor ki bor thamai ban pensuk ya ka kam lada don demi kum kini ki judging job I just pray that kanum lok ngum ta pi kata ali CCTV le ngila ni adu mun changi encourage ki any establishment bunsing si ong ba kalong cost kalong expensive ban install mamanta ki don bun ha ki CCTV we can buy at a very minimal cost also they come baki yakini ki establishment bikin installed just probably they need a CCTV at the most tang reception ngin don along jingrap shibun ba baki one ban register ki tourist ai bokhai immediately you can capture the data and all that photographs ki bokhai the hangne app system we are trying to integrate all that the same thing request my accommodation they should come up with they should install kini ki CCTV cameras to a certain extent kan hirap ikiru because of that any incident and all that also they don't land up in problem also nama teng ana don jingja ai susi kumni pada teng ki accommodation unit they might land up in problem also so ladang idon kini ki details like CCTV in the just in the reception area also kalau along jingrap shibun ba jing ong ban install CCTV cameras hoi nga try la i report by ong minister tourism also it's very difficult to install CCTV cameras everywhere also because it matters in terms of power and all that along Jingshahpyniap also and you don't want to be want to become a surveillance state also man should survey what mangi dung thang in Malaysia bar even done CCTV everywhere we might not like it also
we like to be free. But then in certain areas, khamtam accommodation units and all that, and in certain tourist spots, it's advisable, yes. Nganya cik ba si mo, ba nginget ba ke kinong Sohra mo, ki jingshahktah. Nganget ba ke don ke jingmong ke jingsosi, ba ke jingbitar ro apa deng ki pat ba jong ke hima Sohra. Hadin belami gitu ki jingkenok, ke jingkenthok, benthok bria ya ke snong Sohra mo. Ti haki ni ki sngi shwa ke jingshahkem jo ki ni ki sangot. Kumnu ke ke jubab jong ki brio, kumnu ka long shate ke kam jngok kai ka long kumnu shte hato haga jing ke jong pi ke la hiar ne kumnu ne. Play phi kong ya ka jeng khot phi yang ni ke por na ta kini pan sebidon lang ni aku play de no kong shap hi su thu ba ka hadin ba ka ni ka jingja mo na tip tu kalau ko ba wan ka u bo bodum ha than jungi pro wei te si bentangin ong bangin ya kran ni le se nomor ba ni pat tek ong ba awalan mane ka jingja ka ba hadok kan nung pat tek ba hi khndiat na ka than ki jongi khamtam sthi ki breu Istut lada wan kum kini jingja kalong le se ka blak ban kata si saya ka thain mar ba knong kong hi sutu ba kalat yo kam yo jam ni ka bangi ong mo ka pliang ja jong ka thain Sohra ka de ka ni ka kam jong kai te lai na ka ni gim don man tai isu te lada ka kum ka pliang ja jong isu ta ka thut no ni ka thain ni baroh ki bynta mo ong no duk ki ka sport na ni ki ka sa na ni wat ki guide sa ni ki tour guide sa ni tater tinggal ase kan kata sibun hala da kan ni ka thut kan te khamtam awre ni ka por la de ka por season te tum gini jing pen tha pen thobria ani na bar khamtam le kalong ka susi si sai ngi ka tha ni bangim la ban pedang he mar ha tu ki por ba dep ki wan ki media yang kren hero ini baki ong ka jing kenok ka ba harkom ka ba ong ba ke lokal mar automatically long lokal kalong ba kenok bagi thanjung situ ki ba involve kan kam te hendrai ngi ka ni ngim la ban pedang Hendrai kata apa dia ke bahasa London imla matep. Hendrai ngi bagi beliau jungi siti ki belong lului ki ba naduk mensyua ba sedang turis ni pediang ki turis ki gas jungi da kata ka kor ke buram. Ka ba ni sutu ba leng ba jungi ki wan ra ya ka jemuntoi yang ni ka jing ka yok ka got khamtam mo. Itai bentar ka. Long ka ngiyok jak po na tu balingin kenjat dia kata ka pliang jala ni kan. Dengan pai she iba Eugene mo ngilai keren sepang gani ka jingshngan je kinong nang wan ki turis kini ki jingdon kam bangi dan kam dan kan. Tengok ko aban klip di pada pi halor ka jingshngan je kinong shong shtong ka ba ngitep badang shen kala pa perte ka CCTV apa ka park ka jong pi mo ka ba don way turis na po Uttar Pradesh uba ketakti ya pi hadir ba ada penjat ka tu kan tiar apa ka park ka jong pi tina kalian ka jong pi di ba hatu ka ni ka di ka sin ka banikong ka ba pi kendo la ni ki don ne ki wei pada ki dang don ki ki jingja ha ka jing i ka jong pi ha ka jing sham ka jong pi ba kum ki ni ki long ka jingwan jo ki ni tourist ki ba kham ni klem la ban filter bahai ka ta te ki jing e ki ba pi kendo ki kum ong mo ki ni ki harsh comments ka ba ki staff ki jong pi ki yo aku lu shibun kong iba bagi panelists berkhot la khat ngia ban pensyai ni subject jong ka tourism mo ti nakaliang jong jingkli bekli mapi hatu ki nong shong shnong ni ki nong peniat kum ki stakeholders ki shingan ya hoi kampap ngemlam nong baki tourist ki biang lut ani ki ani kim biang lut kindon hi tourist ki balong underrated tourist but ki long ro ki quality tourist ki dan ti kum no ban filter kita ni shem jingjar kan ti nang dawan ki brio wana barum to ngi kum ki stakeholders but ki nong aikam aijam ki nong shong shnong chitu shem jinja ki nakran ktien jong ki am ti dam sungu tho ti ki nong trade ki long admin no ken kim song tho to ki kan pakka hindi shubo nei ti ki ong ngi bingi long route maybe ki song tho ro im tip ki nong long route the long route ki dan belong aggressive and belong provoke ma ta long provoke pakum to te la ki la shpenat ki nong trash bo and then kita sedang ban le kam ken thau kam man penjat pen pra kan nak por si don gini kan ha ka sistem te sau sangut dan be ki ba kan tu ki jai turis kan ki balong ki balawan imat ki wan man ka por imat ba ka tat palat ne te ba ka quality jong you know ka filtration ru kam dan maybe kan imat ka suk palat shu kem kali shu let long to shu yang satu shu shandor satu shu we don't gain anything from those kind of tourists kan piningang ale site man ka singa dan hadam untuk atau no photography no parking hadam bro untuk handai pen blok
Kita tourist ngai they are not well informed ngai kan kum ki ban the do's and don'ts apa Meghalaya Shillong. Tin dadan ke kum kata bang license ngi shop findet hasya Meghalaya fi hab fil ken ka itinerary mo che findet hai fin sa tang na yeng kan lu kan yarap shibon ngai kin one key educated and quality tourist ngai and slowly will teach yakini ki bam nang ru kan. Ina kapor sipor ki don himni ki jingjai basosi penjrong diat ini jing fiatu sngi jingsha ulapan pra ka tu hapo tiki khot ingan la khot dengan leng ong belai mi lek kum ni tet masun rung ala so gila asma ba ti belai hanangi dangim di im enjoy ngi ngi shit ngi wan ben enjoy ong tang enjoy te belai ben break property mo ti hang ta te kan shulai ukum ni kan ong kimi no shabat na belai barak ti ong tan dan strangle ni pun kim tu hama ta kapor ki wan no ki nong staff shibon kan ndai la bon sen ni strangle. Try the incident happened around 5 to 8 minutes sayang tu. There was a lengthy video on Reba. Thai when I thang bajrong no when ni. Ti ki lab head ang tang marway ti la. Dan hi say bala sia boy ben sao kan. Ti kumadan mo phasiaw blay ba. Kuman rakti siya man saksi ban ki kum tu So in spite of all these years try hang tu. Drum step hadu met I come I jam ki local. Wan ki beri kin haras ngi khat saungut ki nong Tariang tai khat saung ki long yeng support kin wan kin haras ki nong Tariang ngam ong baroh ki lem tang ki don hi jai tourism it hurts kuman rakti lang kumajing phasia war wan ga ong ma dang ja ka tu Sohra incident. What about the backfire ngi another case has been happening girakti ki local hapo ang tang ta jaka the Meghalaya will be bot nam nong ka jaka jongi ro kan sa bot nam ngashu ong nai rakti ngashu you know tip kata ka FIR tip kata ka fine wa dir ong sel fine kan kwa sam makin lej no so ki wan ki khulung asan salian ni yang le bot chesrok ngai la biang nama ketua kes orang kan pat solve kin ong bet ba kan wan hadu national media another tourist being mishandled kan Tingi don baik kum gini hi ngi don kami kata ka mechanism ban long tourism wan na siya long ti kata ka digital form mo un fill in kan more or less bakang angin hikai pa ini ki tourist ki belong underrated ki balik lumar kan ba hindi chete pa hapan dap kini yang try kan ti sawan kita ki ILP lan ki MRSSA kita ki hadian rai initially ti before entering imantangin nama last start kan in India kan be number 1 ngai in the tourism industry tikan sedang nadu kajing kare ban one tourist will have quality tourists mush imat kala tat plan mal ban one chini anybody can just take a sumo and then you know one kinong peniap brir ngim it's I mean he can enter kan it's high time thank you Kadai ba thank you ba Eugene ba Herbert ngan ko klip yang kani phimo kani ka smearing campaign ka balaya menta kini kita yo blalek shwaban kem kini sangot ngasngu thu nama klakta ya ka Meghalaya police klakta ka sarkar jylla klakta ki pajba hapdeng kita baroh hapdeng kita ki jingkentho ki jingkenno ya ka sarkar khamtam Meghalaya police because ki ong ngim shania haki pulit ngi kwat ka CBI hapdeng kita ki kini ki jinge ka ken phia kendo ki ding pen kyang ke bi kendo kumno pi job kita ban you know ban poish ta ka thong ban ong ba okay fine si ngila la ban crack ka case kumta pi ka bening kong kalong ba kin bon ben mo ki bakran ki critics re bangin chu ngap than ki negative comments su kamlong ni bandon ka direction na kaliang ko jongi ki police ngim dei te ban ngap da ka emotion re ngi hap nong kam da ka khli ru kan ka jabeng ti ngiyat be jaga kam ki iakren hoj tiki don ki cases ru ki bangila register namar ba kila inside ru ba hoj le kum ni kam tai po social media tingila register we artli ki case ki bangila shim sumoto ka ngi ki case te kito ngiyat side by side henry ya ka procedure ka bangi ban kum ki investigator kum ki brio ki bade ban tokiet ma yim ngap ka ngi kita ngin chu bam ja khlut ru e kata kamlong mo probably kibro ki kren namar ba thrai ki kren daga emotion ru gawai ki kim so thu ya garu kom trai kam gi jongi ki police ne ti ki dan ki bela ong ru mo na bar im to ki ong bang beli phim use daga bor ban yo ki information
Rem ngi don laga ruk comment toket. Ngiat be galanti ngi don laga jong ka team, ngi don lagi jong ki lat kumno bangin toket benya kumno bangin lap. Te suki daga jing tray kum ka team mong laong ngi don lagi team members ki badon ki ba analyze data, ki don ki badon profile, ki don ki bawat, ki don ki balet ki homestay, ki don ki balet shim ki data nang ni nang tai. Te kum ta kan te ngi don daga team te la habang ngi worked out ngi wan ha conclusion ngi le ban lum ki conclusive evidence mo concrete evidence ngi la ban lum ki te ha kata ka rukom balong ngi pen sngap rei ka main agenda ka jung ni ru ka we ka long ngi haban man ra ka image ka ba khut bang ka state ngi sim khia ngi yo ka jing ya Tariang na baroh na ki pajba na Sohra na Shillong na baroh ki establishments ki badana Shillong ngi yo te ka support na ka liang jong government ngi yo na ka liang jong police department na lo DGP ru ngi yo madam DGP Home Minister but baroh ki support yang ni ki ong ya chikmat ya tokit menya but ki don ga jingshahpyniap hangi kum ba philip ye ki jingkran ro ki don ga jingshahpyniap hangi te kani ka aiman se mingi but kum tangi Kedon ki jingkentho mo some critics kan ki baong ba bale ha kani ka case bamenta ka ki pulit ka Meghalaya ki trai shitom ha and within 7 days kila ban krak kan case dai ka jing pelet jing mola ni ka jing trai shitom kam long na kam ki baik pat ki case pin pit kani ka recent incident ka rang jah so sun ru ma katuru tang po lai singi la man krai ubri ubala abskon hangnu trai hangnu don ki cases ngila register do lightly cases you but tang hapo shimit tang hapo diki kentahi hadian bengila detect you ngila la ban kem you ban marra na kate kasnong na siapo asam ni marra shani ti pini kata kala de ka we ngi example ka badang suja dang kan no hapo si kano tayo tayo mdai ba ngi ong bangi shim ngi cases ngim shim any victim can come file an FIR we will take serious about that we'll investigate but pinyo iru babon ki cases ru kilabon hi ki bangila charge sheet mo ki cases be it heinous be it simple cases of theft or anything ni kumenta mo dang shen ha gajinya Tariang pi ba halai mu khararo kitu ki incidents ki beladan serial accused kan kila le ki persyang ban luti ya ki brio daga tu kaskuti ka bom dan number ndrai ka gajinya Tariang ba kasinong ka thau ki VDP ni lala ban bat te pila kata kala de ki examples ki bang la man ship tang kini ki tayo tak po ni banai ngaku an klik dia yang halor ko sona bekas nganga tharai baru ki break ko ban te ka tande tang kan dia ngajim ipor i ba but ngite menta kilai wan chne flawan ra ki shne bro sangon katno sni ka pan custody ka pulit ki tnad pulit pi menta ngila ada bulat ki formalities mo ngidang la de medical aim tu te menta ki dang produce apokon te hadian ngila pan police custody ye ki ngila pan police custody bang iakren ru bangin yo katno sni fi pan ya ko menta ngidang pan ko mas post ngi but kani ka presiden ngila ban pan shu rupi beyond 15 days ngidang la manya te ngin pan custody kat bang impat dap ban tokit lot ko dap ban lum ye ki sakhi satar kini dang bon de ki kam ki bangin le ka investigation jungi ka dang bon ba bangin le tingi haban sham police custody but nginang ya chikma de investigation ba alin ngash ko am kidi ni ba phimo menne ngila de iakren halor ka jingdon kam ban don ba ikini ki tour guides te nugi chaka bangile na mangitep ka Tariang ke jongi hang ni ka long kumno te ngimla ban ki long ki bre kim la tang man chani ki Google Map ti hadu ka nu pis ngodon kam ban perlong mandatory no ya kini ki tourist ki bawan chane ki day ban shim tour guides ben Long gum ni mo pi ngan chu ai nuksa ko weekend kini ki snong ki thau jung snong menta nga represent era Meghalaya rural tourism kamot ka kam jung kai ko di snong ndong pin pet ar phos ne men chwa nong ndong la darung woyu barjla ngila ong rifla long la itu te ndai with the growth of tourism now mafi ong pi ha ki system ki wan ki khatsan luk lang mut ki brio kasyam jing bhaya ban umdan rifla shu so am te kani ka di jing jungim ta long habang gi pediang ba tourism kawan ngi hap diang ba don ka jing ro ta jing ban kong kolong ba kala FR apus nem shu bat menta te ngim tip shu ai rifla ha Sohra mta ubri wana bar jela mta urung daki hajar ngot sisni
one loophole hang ne kadai ba urius ni uru unsim kabu ya kani kirius ni nakadaw baki iba kani ka situation kala along kumni menta ki criminal kinwan hakador jung kituris an kabaja hang ne kage so kadai kumta ba ki beri gla pi this case could happen anywhere. It could happen Madhya Pradesh, UP, but I think they have done kandiat ka kayak gini ka jingpule bahang no ka diga jaka ka biang e ban le ang crime. Then they have identified ha jylla jungi. Nomor ba kani ka tourism ka biang kala aikam kala alay tama ngatray ngam kenno ino kadang long informalize ndiat. Kidon ki jaka ki set up ki bla biang pi utu beri start bah. Umni isa are gini ki set up ki bla khampa. That's the problem what kini ki homestay jongi menta. Ya ka bang try nakaliang sarkar kala perhat kata. Ngatry nang nginum iakren so isa ka ba syadien nang ni sakmat ngini akmno. Pi ka baki beri ki identify gini ki jaka ki ba informal. Hang tu homestay ngamtip tang register dan lani kila register ni emat ka tourism kirius ni kisim kabu ya kani. Te nang ni sakmat ngi habban husiar ba. Te kato ba pi ong mapim tan ba don kam ni ame ki local guide. Ngasko nam ta ka jingsnga ni te la don kam ta. Tama ko long ni ngatray ngin I ka jing start jong sarkar ta ka jing yatri lang ba kisnong ba ka hima banle kum ni. Number 1 ka di ban zone no ya ka ya ki tourist area. Kino ki tourist area ki bahap apo kan ka zone ki bagi beri kila ban let klem guide. Kuman siong no Sohra duwan do beri ulet apo no kalkai ni. Hajing semua janga kato ka area kam don kam te. Nomor upay ba babun tu mo. Unong le kam seni hong turu le se un kam perkhat arsin fi ban ra kawat ban tit du beri. Na fi ong no. Kidon ki zone kum kini ki caka. Kiba teng dah halor mios no beri. Hakitu matrai ka sarkar jylla kala de ban clear ba kidi ki zone ba it is a must ya unu beri ba nabar turis un hab yalam guide kan la fi yalam guide always dan on the advantage side te guide local jung itu utip lot gi jaka mo number 1 un ensure ya ka the best places kidon ki guide bona sabar bagi kwa le no sa snong kin yalam tang WR hungtu teng kynthup ya ka snong pedeng yalam tang hadaw kiru laju jah te. If you hire a local guide, advantage number 1 kumot, he will ensure that he takes you to the best places. Kadai nam day, kabaar, kajingsangan. Kabalay, unyalam sa, yafi lani un pen hire ka kali kaba. Kaba ngi itu itaw te. Ti kita gidi ki bagi beri na bargain haban perkhat kan. Ba musyu ang mo kala ban long expensive. Hakaba hire your guide. It can be more expensive lada jakom ni. Kasukar jylla hap pulut pisah ki bahaya yang pulut pisah nafi ong no te kani ke jing ban hire local guide kan ngatrai kasukar jylla kal hap le bynta ban zone no amdi tang Sohra ha in the entire state ban map ya ka zone A ke de bala ban le klam guide zone B kata kan kini ke di jaka bapi hap yalam guide bet da ka bale akum ni kam sakwe ke jing mentoy it will ensure safety and security and also local economy kan yaki beri jungi ba imah kitu ki jaka kan makin yo kam yo ajam mo te ngasngo ba kata ka dikijing ajimut ba jong kan Lei ba Phillip ngaku ban shu benrap hang ni mo ka ibe iong ibalen ba ngidon kam mo kini ki guides kilong ki tour guides ki panyalami kini ki brio ki wana shabar khnang ba kanumi shukum kini ki jingja te nashko ban kali hang ni mo nakaliang juga sarkar of course nitip na ba kajing dawai ka LP ka don ndai minta ka don hapo ka sarkar meeting ia kata nginum yang ngam jeliu than inde kidang ki an kum ka MRSSE kami ong iba mene kum nu hadu ka nu ngilala ban pentri kam hok shishai kani ka an watla ka dei tang ban chu register long ban register ki big one ba wan sai hindo lingba kum kini ki an do ngila ban kami tho e ka jingwan mene phila dab ong gitu ka app mo te minta pade klong kum nu nang ni shu kum yong iba nginya chakman nang pen pha shu iki la klenti len ki mechanisms ki ba sarkar ka shem nalor ki ni ba ki e de ki singjang ki ba ka sarkar kan nang perkhat ban shim bat kumno phini trelang bat ki snong ki thau bat ki we ki stakeholders ki badan hak tourism Kong yang atai agree ka ibu yang Alan mentan deh ba
ada ki don ban introduce ki guide bokhoi to certain areas we can, certain bagi inum la area. Nama ki certain points bagi long usual tourist places bagi like ki no kalikai arwa bokhoi. You don't require bagi ki along ki usual circuit kini bokhoi. Tengah try dan kamu ban I advisory ke ban wan ki tourist lada ki one off the beaten track mo. Kan ki lek ki jakha kham long kendong ki lek non ki path ki kham long kenja bokhoi ki kwa ban explore ngatip don kata ki bun ki beri mentama ki kwa ban explore because ki kwa ban shoot different reels and all that. Ki videos kham long pair bokhoi ki kwa ban lek kham sejngai deeper into the forest maybe aim to that ngatrai advisory kan dan kam hi bakin shim kata ngi untuk department ngatrai bunsin ngilaban advice kata ki tourist bunsin ki ong hi ki tourist bokhoi jing don kam ka tourist shim tourist guide kan ong jinap ki ru bokhoi so you can explore all these places and in case you don't any problem also then they get help and based on that also in kwa ban itu ifi bangila in last year in fact ngila I advertisement when introduce the system of tourist buddy mo tikini ki tourist buddy ngila shim ngila yo applicants adu kumba praputam menta they will be placing them in strategic locations kan kum Sohra kan dan ki ba khamlong bun tourist bokhoi te kum sha maulondong Burusla side itu light low but hashalong ru kum Watts Lake area and all that ki tourist buddy kum kin I assistance ki tourist lada ki hab jing bokhoi kini numbers jungking in the share ki police department in share district administration but ki offices jungi for district and all that so that any issue and all that but kin dan ko website ru to any issue any problem and all that you can contact them but kini kan long ka duty jungi tourist buddy ban help ki ban assist ki ban lada ki don ban guide ki ban to for help also not only that also ban give correct information where they need to go and all that so those are the kind of system we have introduced but halor jung kata mentangila advertisement ban train ki adventure tour operators also ki bale mountaineering scuba diving trekking and all that what you can government also is going to spend a lot of funds ban train ki for nimas ka institute for Arunachal Pradesh ngila nang tie up ki advertisement is already done ngidang selection menta but kini beri kena kita one nanti probably they can train other youths also mo khamtam make adventure related tourism khamtam make ni trekking beki lek you and bunsin ki lek kini kiwa aero that's another sport khamlong don't come safety and all that so those are the kind of aspects that government has introduced also but we means roll out now can very soon in fact Watts Lake but Sohra immediately we plan to roll out last year ngala ikani those are the kind of initiatives we plan to take. The other point if you raise for registration also nga ban bai kata ong baga tourism app jungi is already in place and all that thing request ikibrio bai ba Eugene menai ong mo kumnong in filter ikini ba thing request jungi do bangi le ikini website jungi hey bo labu information pangani ka app mo but ngi encourage you tourists to bakin booking and all that through our app itself namalala ki booking say for example for hotels and all that for any services na kiwi ki app because don't lupa mata travel apps and all they have to pay a commission and all that jungi kam eru it's basically free see all people can use the stakeholders they can use it extensively ka app jungi kan they can do booking and all that in fact hangning plan when introduce ki tour guides also for app jungi then menta in fact ngila le training na mata kini ki taxi drivers also we plan to onboard taxi drivers also namar ki don ki brio ki ong ki give you right information from ki kali bukan tinggal ada workshop kini ki tourist taxis also mengi plan on onboard ki haga system jungi so that tourists can have information about the kind of vehicles they want ban ngarap but kwa ban stress ang ni ba ngalap bunsin bagi tourist taxi drivers jungi kamlong very well acquainted bagi jakaru kila ban jalam kai ko bagi balan menemo tips pang jaka kim function tang ki taxi driver ki function as a tour guide also ki bon ki long ta ki lam e khoi ki tourist ki comment kan we plan to onboard that also and apart from that ngidon ka ngatip incentive ki to ka prime vehicle scheme also bangi ai ki vehicles are well trained drivers and all that bakalong branded vehicle and all that also we plan to onboard in our system ke mas kwa kali ni it's a debated topic mo kabang iakren quality over quantity mo nambar pi ong mele khan reu lak mot ki bawan ka jylla ke jongi ti na kitu ki khan reu lak mot hadu ka nungut kita ki bawan ki ba yarap shisha ban kynthup ya kayo ko jong ka jylla but kynthup sha ya kayo ko jong ki ba ki ba shong kitu ki tourist spots kumnu pi identify gitu ba but identify kitu ka it's not easy kawai bagi in fact the department has already worked on all these issues a few years nanti kawai bagi ong ba ngila ada engage bagi in fact yakani engagement ngila ale na do ke por covid once covid hit he por covid ka hit hangni alen unkan mau hata por shutdown bro khangi khodi ke stakeholders bro khangi discuss but ki ngila ban le hadian kani ban develop tourism industry ban page bagi ki brio bagi one ki footfall bakin regulate ki bro khoi ti mentarung ngi simkhya ba yang in fact engage bagi tourist spots
ngi ong biki ban work out a system of carrying capacity ki ong mo bun sen ia ke certain tourist spots ki bon ha ki tourist bawan teng capacity jong ka to ka euro kam don chu ban consume ban hoi ban accept biki ni ki tourist bawan dei nama kala tam palat e bokhoi for that also ngi kintu ki department we are trying to work out a solution where the carrying capacity will be there and all that ki batai ki tourist spots ngi what is the carrying capacity jong ki dei thinking okay this many you can take and that also can be done through the app itself we ong kini gede carrying capacity jong ni kat ni break lawan bynta and all that and bun sin ki ong ba ngi dalek kam ta ki bun ki tourist spot ki raise the issue ki ong in terms of ka jingyo jong ki pada she book ki 1000 tourists per day and all that cut down to 500 what about that cost also the government plans to make up for it but ki tourist can how aggressive is the tourism department going ban pin sapriang jing tip shaki pai ba shkawai pa ke jylla jong kari shapang kini ki judge scheme ani ki judge ki lat klinti ki ba tourism department ka don ban offer shapi nga so tho pi don ki different ki airports ba pair mo kini ki boot la jong Meghalaya tourism all aside from that ki ek de ki sin jang pi shim ban pin sapriang jing tip shaki pai ba jong kari. Of course, but right now through our social media, we've done very active social media. In fact, one of the most active in the entire Northeast. In fact, if you take a website, a very well done website, and all that, a lot of information and all that. Halor jong kani ni participate in but if participate a lot of travel shows. Kemudian throughout the year, calendar year, bangi work on a travel shows bagi long shubo Calcutta, Bangalore. We organize different travel companies and all that. So it's a big travel show where we present ourselves also. Initially, participate in events. We take up the stall. So the stall also kilong very expensive when book manship. The government pays everything and all that. And stakeholders participate lang ngi kan. Hang tu ngi information tourist what is the facilities available here. What but ngi try and engage with two operators nang ni kan. Kanang lalaki one ki bring bar can engage with two operators directly nang ni so that they get the right information, the right pricing and all that. The entire package ki kan. Ti ki tu ngi manusnem. But this year also ngi two operators. These are the travel shows we're going to participate in. I list of members and liang ban participate lang ngi pada ngi alam but ki office jungi route napa Calcutta, Delhi ki participate lang ngi and in those kind of platforms we try to give information extensively and this platform is not only domestic market also we participate for international also like WTM London all that across the world in fact we participate every year. Okay ba yes ba yes kem ketian kumbong ba alan mene ya to ka zone wise tengi categorize na ikiniki tourist places kabade ya asan ngi le kumta tourism is huge now amusements are coming the rappelling the rock climbing and the adventure tourism the motorsports tourism Phillip tikam le shoot tang ki homestay tinga so ha ba bong ba alan there are some cases ba even the local should be a tourist ngatrai from one district to another. Tinggal kuat kali ni ba Phillip, is it mandatory for a family shubo bana Shillong usually have hoi ni tang hamalim bansa to register as a tourist coming from outside for an hour if it needs a swimming pool example mo. They just want to keep the clothes and take a shower inside the room. They need to give all their IDs and their maybe you can shift that to another zone, maybe a green zone or name it something like that. He dan jing berkhadi right. Bangin hab register bet kum ki tourist banabar. Maki don gibri ki ba one guy maybe slap ki klam plan klam ra ID shubo ki local gan. Mlong fin ai ngi don khulung ngi ai kwa ban swim but you have register everything online like that. Encourage khamtam if you're staying overnight. Overnight shubo kim stay. If not overnight, then it's okay. Nalian jungi encourage khamtam overnight stay and all that, because sometimes asa until one night anything can happen around that time. Aku mengajukan iktin ng overnight ngim ju ai shu ang tay. But the roadside anybody just come and knock the gate and ngan mi no steng mi ru ngim ju ai shu ma Phillip. Ngamong kita bersuan walk in kumtu. We should be careful about that also. Bersuan walk in. Ngim ju ai shu kan. Tamang what system kalau kadi benlong it works in such a way by kile proper booking and all that kan. Where you get suppose they come walk in also. Guest walk in can come anywhere for example. Mentah police bazaar any hotel also guests can come and all that. But what needs to be done is proper information they been shim naki kan in terms of ID and all that. Bunsen overlook ikene kumpa ong alan mene
ki establishment badon khamtam kondong e bokai maybe it could be in some village and all that ki overlook tang ba awan guest ngim salia shu all awan layo customer layo e to overlook all those in we shouldn't do that ken don't overlook all those ken ngan chuk ni ikhtian kan ngan ya thu ya ka baja ngan me thu ya ka bamja kan ibai jing ha kan ni ka jing shongshit jong ni ka yo tourism menta kan kali baroh la ya tik part kan ka yo no ha kali Shibanta nam taban ai jakpo ki brimo tinrai ngalap gidon ki jaka anum da mention than gidon ki kamera ki ba arah jaran ka teng do la sngobam yo ayu la compromise no ai no sans pa tengka teng jingthor sim ti ngathari tangbang ong ni kani ka jingja kala pen kendet benri boro banang ni sakmat imlong hensting menin hapo jalang Sohra ngadong ong bang ayo sngo hakawe ka jaka basim parking mo buri teng ka parking ka di san photong ka ni wai buri photong ka la sha park to slip room isu ti kum kani from the security point of view nam tai pulit lekan yarap ba mo long kai bangamot ban ong hangni kalong ba mentan nang ni sakmat ken to se na yasim hensting san ni ka kam long na thare kata ka jingkali kan le chei ba namar ba traditional bodies ma phi ka kishnong katha ka hak ka jingpe ka jong phi kumno pin sngau thu ya ki khna samla lani ki brio ki baidon bynta kan ka kam ba kinda husiar kin long ke husiar balada ki wan kum kin ki freebies ni ki jing ajung bang aish point ka abiang ai slip show kum ki tu kumno pin sngau thu ki brio ba kani ka jingja ko mi ong kala de ban krsiu thia engi di ban kham long ki husiar kadai ke jingshahktah kong namar bang ngia so ya ke jingkren nor mane pi banta ngila don kam ban klan ya ke body tengah sukum ni ya ke e ke ba Phillip imane wara ya tu ka guidelines mo ti don kam entry lang ka badong kong kolong sarkar ba ka department ka don kam ban entry lang bar ki darbar hima darbar snong kan le kolong ka ba klan ba don kam namar claim ka darbar snong le se ngathrai kan ni kan nginum la ba te la kam ni jinge namar ka wei kolong ba pi lada mata ka darbar snong ka pentlot le se kini ki Jingshahpyniap mo ki guide ne ki spot ki shilong no kam tu lai lan ngathrai umdan bate la kam kini ti kan kembong balan mo ka guide le se mo ngila ban fix la sai ka dia ka ret ka ta tang na ka daw ya kini le se ban pun ki ngila ban bargain no ta ki parking ro tan dai kini parok ngin kidon ha ki adong sensar la ka jong adong sensar sibu kan ka we snong adong sensar ma kitu ki snong kidon la kardi ke rosol ni ka ki kendon ki bakidon tinga try ka pha kin mar ba ngin pen klan chi show ya kini tinga try tang kat lang namar ba mo syukran no mo mo syukran iba ma ka police department le se na ka tourism department nang ta na ki we department kin ban man power ban ong ban bu man ka jaka ban ya dan ban mo ban pe rei lang ba ka jing try lang kat lang mo long ka tim baroh bat ka darbar snong khamtam kini baroh le se ngila ban ka ban te la kam amar ka masyu anuk sa pe hakini kisni bla dep kadang kren rom ba snong stay we wong ba te ppm ka ne ka jing ka long ba wat kini ki lokal jungi kiwan menta ki kebong ba Phillip mo ki lek shooting siapa wa siapa Sohra ki po ya tracking ki bu kali hang tu di tracking ki le jungi te haba ki jungi ki lek kini ki tourist kini but lang ki kali pi le se ngin le sata ka don jaka ba biang ba tnad ba ban di som ki le ye som don safety don ka jing da ka biang kam don ka ka tu ka wa ka ba long bam skan pi ka por he le sai ti ka ban jang la matep ma tang tre snong batep urang ba snong bat ki snong kitep tu wa kran ni kan ni tu wa ra ro hangi tingi ong kan ni hap kran ba hap pan be pa man ka ong ba alan mo ka jing ja kan ni ka la se ka pan kedit ngi pan pe skor ada ngimla ban tek lakam kini ki la se ke jing ngin la ban ja kan ka ba ar pat ka long ni wei pi ke jing ja man kan ni jing lap bo ngi ba Kharkongor ya ka skuti hang te po sararem pi ke tu go wei ro namar teng ni shu ong ba te ki hayar kali na po shillong na Assam ki wan chati ki ya namar kala don GPS kali bro la ba tai lik sta pi teng Sohra jungi teng darung kiwan dak tu GPS mo teng thok GPS kiwarung ha jaka ka blakut dat en teng hab batai tu ngi long ki ba namar ki bru ki ba coach ti bru akor ngi pen pu do uban hab ya sta pen nanti batai pi ini gi bila si teng la lai lan plat tinga thrai nga smo ba kembong ba lan men kersan ya ka zone wise padung kamba
Tiga baar kelong nama tang zon wise ngidon kam kum show ngi ngidon kam information center ke baklan ba. Ka belong ban pen klan chu ya ka iba Phillip ong mane ya ka guidelines mo information center. Namar ngani thu ipi hage stamp adap kini ki don ga kali na po Mumbai di zoom kar ki hayar mo bat kali na Assam kia kaja ti po thain Sohra jungi. Tiak tang rap sport nga pet kia bibau kata kom ya ka kaja ka hatiar lat mo plang. Kabam ide syuk kata kali ti bon ong shikaran si yang sistem. Tengah yang kali kang balai ong hanau ni sulut tang kediat ba kak sel ga sulut te kani ke jing ka ja kala poi ingai kalang he tengah tem dong ta ngong kali kan kani piwan ai ong wan Mumbai kali pi na ai ki ong ni na po Kolkata pi kani ki wai ka kali na po Assam ni te kom kini gilong ngathrai hap tel kam ni mal balai ba ki silong lai lan ka bang mane malah dang imla ban tel kam ki kali na ni ki skuti ki suwan ban shu hun no to mayo kamai kat ba khado la ja ai ki berat sti pu jing ai ngi Kede, tang manin ka Sohra ka dan karali mo, ke ba ipa im ri dan lang tu, ti ba ka ba pila dawa ya ka jingpan ma na kini ki national media houses nang ta kat tu kat ni ki kenhun ki bala pen thok bria ya ka Sohra. Ti ho ki la don ki belami sha khmat kum ka Times of India kelapan ma ka Republic TV nang ta utu men jong Raja Raghuvanshi ma. Ti nang ni khmat hatu nama ki don pede ki bri ong ba em ngi numma si sem lak ta anta hene na ka ki pi ba represent ya ka Sohra ke ka jubab ka shpi pi ka ha ka bri ha ka jing kluit ki bre mo khamtam lagi kan thei bri jing mending ya rali dang tur shawan stang rali am ama ka ka pis rali kam dei ka bo ong ba alan kam dei ka protest mangi pensha ba men protest rali ni ka pis rali ban pen i sik pyrthei ba imlong kita ki bri ban sia ki ka kwa ban hala pen i bang condemn ya no mo kita pelanggar ngira ki jing thok la dan batai tu te bangi ong ka pis rali ban pen pau sik pyrthei ka long ba kani ngi pen rem jor ya ka jing ni le ki kamaman bat ngi pen ngi sosi ngi ai ka condolence message what ya tu ki Raja bahaya masam Raja jong tu Raja mo te pi ha pedeng ka baya hang tu kilong keme ki dan ka baya khmat jong ki ong ki kren ki ong ta ngan dayo ka sonam de ngan chu set ashar no ki hai ha to kata ta ngan la sam ki shisha ti dan sta ki we ong dayo ngan chu tap im kum kita nama ka tu kam de ki mo kami sentu nama belai la susat plat mala katas ngi mo ngi la chu sha keno kinang bambreu mo nginang penyap breu nana ki nong lute ki nong bonjat ti kini kala pensat pi ti ke khendiat pan dal apa tu cika men ngi kemen no khendiat long musim bangila tip dia ka jing ja ka ne bo ngi ai khublai ka tim polis jung mo jung ibal kila commission juki kala sukses kala hado kat ne ngi rungi kemen si sai stia na ba blai ba ngi la light mangi ba khado ngi sa ko dum ngi le se ngi la ban ong mo ong balan ngim tip la ban dei man ki jong ngi la dum dei te ki sa dum te ta da pi ban ong ba le se kani ka jeng compromise la ne hot ke ja ten re ski ngin ong ban wan la ne ban kumbang ki ong ki dawa ban wan shu Sohra try kata tingin dong mara hap ya pai mangi hap mata kadang ya investigate nak yang mo ba Herbert ka tim ngimpat la ban ong kan ba yu jing kwa ban kli ni pimo na mar bangi te ba tourism is a booming industry haka jala ka jungi ti ba ngi te pru ba ka ribhoi ki bri ki ba kwa ban ki Sohra le ni shlong kin hab ya ling ba ka ribhoi mo ka tu ni ti ka most basically first stop it's a gateway actually coming to Meghalaya kan ti mut ka pa ka jong phir ka dan hang ta I location hi ka ba man ubre ba wan chin ja yu wan yu sha ba hang tu dei ti nakalian ka jong phi hadu ka nu ka long ka bodan kam ban ngin train yakin ki staff ki jong ni kum phi ong mene bun ki jing ka ba phi sham la ka de ka tin ka thle la ni ka rukom batai yakin ki tourist ki jong ni kumnu tharai ki sinjam ka ba phi as an individual haka kumriu shimen capacity ke jong phi phila ban le ban yarap ikini ki staff ki jong ki kan khna bakin long well sanikin long kam long train kumta kan kat kum ha capacity jong ki riu shimet ite wat kum ngaru include ban ai jaka ya ka no ka agency ni khamtam tourism ban to make a information center a safe zone center maybe from there onwards ki hiar hadam ki hiar ki lej station po kitu bypass ki jaka site sim nang thamai ru shato dan ni ki lej sejwai ba khamtam se Sohra ru kinyo ki pamphlet na makat hanong po hi mde mga syong ni kadang ki brio ki pat sutna ban hiar nawan na ken syam poi dam nadam hi chaneng em ki asdang ban spread out
That's why before ya kadang man ikila dan kam ka to proper tourism information center ngi kloi ban ai jaka and then but nakalian jong staff ngi kloi ban ai da pi support lang man train ki kan ti man tangi dan kam ki staff belong well versed belong well highly educated the moment you know the first person if a tourist see him and he meets a nice person the whole image ngatai jong state kami ki ong driver they won kong du ma maybe a driver maybe at that safe zone tangi ngi kloi ban maintain ia ketuka tourism center dan kam san bahaya maybe a small kiosk tang di berit dan kam ban you kan thì nang tu kibrio ki maybe a toilet for them they stop there okay pang in here na nai here na ngi la ni try man bu jing da kai batamai man ka por attraction te kin here the here ne le de teng teng bu pli ha one see entry fees makin ki staff te leben ki instruct we berung sipo up see shua ki quality toilet they have to pay. And then they're saying like, okay, ngamud le katur ngam so ya tourism kwa manjingi, kwali minyo siya Sohra wud. You have to pay entry fees. Then just review pan. There's nothing like you see okay nga shurung. Then they on the roadside something like a tourism, you know, TIC or more information center, long quick, fast and long smart. The harut surok ngiling dan bok hang dan harut surok em teng dan bok teng snew bok ru. They will use it as an advantage ba tourism ro in le I boot kan mentala don satu ka zoo nang tu tiki kila awan ki brio na keleng kan it's something that ngi keloi kum ki stakeholders ban ya trailang ti ngai bakapor kelaya chakmat ngin nginum la shu kan ban nang yai peteng kan ki keren ka jingi tengah shpa ban penkot ka di ka jingi thir menta ski da close ring mak mo na phi ho ngi te ba reputation jingi menta ngila la man restore te what about trust hadu kat no ngila ban nang campaign scam ya kata ka Jingshahpyniap jong ki tourist ka tourism hang ni apa Meghalaya ke kan sedang shuni ba pi kindiat mo kidon ki suggestions lemba kani ka case kami kan do kami kwa ban ai na kaliang ka police department ki jing air mi kan do hakani ti ka bon number 1 gadi ka tu ka record keeping apa ki hotels bagi homestays ngapet ni analyze ngapet what hang ni apo shilong yu jong yiru kidang bun ki jing tuna ki records ki belong incomplete teng ka ID ru kim don ti ka phone number ru bun sen ngi persang mayu ka long ko ba pakla balai ka jing pakla ka long ba ki ni shu shimbe ya ka ek ki shu shimbe ya ka ek ba ki ai ma ki te suppose menta ubru la wan da ka kam mut ben le kam sniu ngam try un ada number biang tingi dang kam verify kan mo tu ibadan apa account ma manager ni itrai jong ko homestay la ni ko hotel ong you uban call or give him a call that can be verified the things ka khamsuk kan yangi ru kumno bangin wat di mo toket kata ka de way but the IDs ru bun kim kambo te ting kalong backdate entry ru te ting ni kulmar click mangi mo te ka check in check out ru bun sin kam tali ngakren iki bangi iha kan ka Sohra mo khamtam chete ki than ki homestays mo maybe ngam kana eki maybe because ki kimpat sung tho mo henry kalong ka ek bodong kam next kadi ka CCTV mo ki homestay owners ki hotels ki nagani ka yute nagani ka kam ga jung ki imja nagani ti ki dong kam bangin invest khandiat ha ka po ka CCTV inside outside room not only inside but ni dong kam pada ka backup ro ka kham khlan te kajing kani ka long ba bling and kran ni ka long ba ladangi la ayo bagi CCTV dai ka timing jungi ka mod bangin yung le singila kham kloi ban detect ye ki ero but le singila la ban restore sho ru kham kloi ya ka tras hagi breu ma kam bi ang te ka mod kanung kata kan shubu ladangi pat yo ban solve hadu menta imagine ka tourism mo kala la ban kata ti henrei kini ki record keeping gi jingdon jing CCTV ki kat te shot shot ya ka time te ki pelengkot kumno bangin detect but kumong ma kan restore ya ka fit te ka we di kita te ki signatures ru ngi sung thu ba kalong ka bodong kam bat kumbala batai lang di badan hang ni mo ki mem eu panelists balan bagi we ya ong ba kini ki parking lots right parking lots ki long ki bodong kam dai tam bikin bu record te re ki la dong kam ban pandai ki CCTV they're earning so much from there so lada ki don kin don ki CCTV kalong ka bayaram dai tang yangi re yanu ro kaya rap mo kaya rap kan lada don ba syatu ro ngiu i tibi
kani ke teknologi kalau ayat yang kata karukom ti kini ki ayu kan kita bangin resto ya ka fit ya ka terus ya ka ayu ngila depan ia ka kam moh ya ka trust gitu terus ngila le ya ka investigation ka bolong detail but ka Jingshahpyniap jong ki pajba ha ka police department ru ngayu I kala hakani ka case de ngai kala kham kiu te ka jing ya teliru ngai ka khamdan but ka jing ro ki police ru ngai kala khambon ngasrai After a very long time. after a very long time. No, but it's a good thing. It's a good thing. Ngi ai ku blai ki rumah, ngi appreciate. Namar bangi dong kam. Ban ka juk ka platform ka juk ka level. But kini ki ba nakaliang ka jonga nakwa ban ai. Ti ka jing ku blai ka le ru ya baroh ki nong jong ka Sohra ki bela dan rengkat bat ngi. Ya team jong ba alan ru. Ya ki NDRF, SDRF, fire service, ya ki officers jongi hapo police na do madam ado baroh ki kila contribute lut ma nah ya tingi ngi kermen ba ka jing Tariang jongi ba ka community kan yai continue ban ma kan ya namar ba ka ba khadu ka e ka bangi kwa ban wanra ka dei baroh ka dei ka development claim ka law and order kan dan ka development kan khamsuki lada ka long ka jibun ka crime ka taru ka kata ya ka development ka kata ya ka yo ka kon ti kini ki ba ngakwa ban ai ka message ka ni ka por Boleh cuba Mbak. Maklum. Nakaliang jonga kuat ban penkut kum ni ba kani ka tourism kala grow kat ni mo. It's a specialized sector. Mo bakin sung tu kan. Khamtam ya baroh ki stakeholder mo. Kibri ki bedon bentah ni ka kam ka ban sung tu ya ka wei ba. Kam dei syuk ka tu ka kam ti mau ti siam. Ha ni ka kam rep. Kadang keren menin ru Sohra ba. Kani ka kam kalong specialized sector. Habang ta kamot don kam ban pentebit ya pi syabanya don bentah kan ka kam kan ti ngakerpat kan khamtam ka sarkar mentali kalong generous mo ka penmi ya ki scheme ba fair ban ailat ya ki brio ba syabakin wan tre ya kan ka kam ki di ban pentebit ya ladi lada kalong ki batre hapo hotel lani ki batre hapo ki restaurant ki batre hakini ki homestay ba fair kan general bahaba nang ni sahmat kin avail ya ki scheme jang sarkar ban train ya ladi balong equip ban tray kini kam kabaar man ajing mod kidon ki jaka hakani ka jylla jongi ki ba ya tray ha ka tourism ba along monitored mo kum ki resort ba he gitu kabangai I mga artli ki jing jongi ki de kini ki jaka ba 4 la ki badang long open light lan ban kong ki de kini ki tourist spots mo ki tourist spots bagi trekking routes mo kini ti kini 4 la monitor te ka jingkerpat jonga kalong ba khamtam hagi tourist spots te ba nakaliang kisnong te siya bagin rai ban play ka tu kidi ban equip ya ladi but kan general baharu ba kitu ki ba peniat yang ni ka tourist spot ni kidi professionals te kena jongi bala start temta gila dan ki bala late puliru nai ka muka belong mentan ki shot ya udu ubaret teng udu wan mentang kasil umlat wan no du baret there's no continuation ti habam don continuation kamot kani ka jingbut din ya ka security jong kibri ru labs kan ti ka jingkerpat jong kalong ba hai nu benta unu ubriu ban ya simta hakam tourism kan bha ban equip ya ladi with certain knowledge with certain skills kanang ba kan pensuk ya baroh kan kalong kumta kan haba piwan haka jaka jong lada manager jong di bla train ba kamu la tip te ban tray kam jong tenai la syu khot lembu umton na yo na hat ka turu kabam long syu umta ti nang ni sakman na try kadi kata ban specialized no ya ka operation jongki nang ta ba fikli umtan mo ka i ban kibri gin trust mo ngatrai ha kani gajingja ka bajam ta ngatrai kipat ba jong kari India kila saniap yang bong syu 4% les palat ya kataru ya ka jylla jongi khamtam menin ka bas tnad mo ha Sohra ke senong jong ka akor ke burom mo ke ba itnat ba like no na gitu ki hura na fin I bagi beri long compassionate katu ka de mensim bangi pen I ki beri sabar ngilai ban thang bom beti ban respect ya departed soul haswa katu kidon ki ba kenthok mo balai fin ngilai thang bom ti ya utau jat meriu na fin kan mau hi barbor ba mensim beriu kinong Sohra menin nomor ka Sohra ka di ka pedeng jong ka yo tourism da ka to ko bakili ak tu ning try ka pyrthei baroh ko fina page po social media kala appreciate gitu ka kam bat ki kentin bami ang to gidi bas tenat bat
ki bangala ban ong ba ki beri na bar ki la gain confidence yang hak ni state jengi. Thank you, Pak. Pak Phillip. Nga liang jong te shukwa ban just update also ba iakren ni Alan pangi trekking trails and all that. The bun ki kini na department has already worked on that. Shukwa ban te begini ki trekking trails, in fact most of them ila ada map lupa ya kiru. Ada ka app also in place already menta, but ingla train ni ki kena ki youth mo. Ingla train ni ki ingla train with the help of a trekking organization. But ikini kena gila alam bro Darjeeling, North India and all that. But I exposure ki. Kita ki mo ki kam gila ale na department tu. Kung kita bun ha gila ale, but menta kung ba mana in passport Arunachal also for training and all that. The nalojong kata ko ba of course ni page ba hapo Meghalaya ngi take very seriously tourism and all that. People have started taking seriously. But that's why this case also wangi kalong gumni also because people long ngatai ki beri one mood commit ka tu ki expect be try ka dei ka jakash kendong, nobody will bother and all that, nobody will raise a question and all that. They let's say with that belief ki one ki le ka come without knowing ba ki beri no sara ki mi langum tu baroh pajba but ki police department ebo khaj ban ya wat ban because we take it very seriously ya kan ka issue also. The kawai ka dei ba of course the fact that we have taken it seriously it went viral also but it involves so many other agencies and all that. The but ngap kumba la ong meneng ni ba ki panelists also but la ka just right way jaka kan long tan hadu kan ni maka jang ni because why it has never happened before also. The bun ki beri ong kam dei ba mo ka don hi kata believe na dudung kong ba something else is there mo kam dei he locals but they will not be involved because the belief is there because why kam paju jam no the ngashkwa ban point out hang ni ru a few years back also ka one ka letter for ministry ng government of India ba ki phai ni sti show throughout the country bagi ko atip hapo ka jylla to ki per ko Meghalaya lani hapo Assam other states also ko atip ki cases belong register against tourists it could be a theft or robbery or any incident like that tiki ong ban I reports for ministry tingi prepare tingi patch ki police department bang sokmen ta por ngilap bam dan incident ei kumta they were nil report actually kam don na posta police station ki pa nil report shlong room don ei kumta ti ka pen kemen ngi ken ti what I'm saying is that kani kala ban we can go further by working together matai Khharkongor also when community and all that because our community also is very strong the government is always there together and all that to work together laring itrai lang about that it can grow further and all that with all safety aspects and all that but like I said it can only happen in the one together but lada ki don kum kini ki mo ki OM ki memorandum one ba they should register themselves ngathai ki hab mo ki hab one ban trai lang and register themselves and all that bunsin ki ken we overlook kin sting kita ba khai but we shouldn't do that in fact ladang you want work together then I think it will go a long way in promoting tourism in the state. Thank you, Pak. Pak Sim. Kong mana ka bong iba mo Pak Phillip ngi sngo kemen si banta ba ke tourist kala kiol abon ade ka apo na ka alak na ka lalak sa ka drill le se sa arpo ten ring issue sngo tang wei kim ngim ju dei pat ban kemen ba ka jingwan tourist le se kala abon kala byang mai ngi ten ring jing jang man ta ngi i dei ka long ka pan page score ngi pan kendet ka pan ta ngi hapan ngi don lang ne mo na te le se kan long message ru ba ngi don kam ban te la kam sai ka ne pan clanch wa security nang ta ki concern jong ki baroh ki liang dengan so anu sai pi kendiat amar belai nga kersan biang ya ka ju ba yong ba alan mane zone wise bolong mane tambah te hak tu zone wise ki don count information center tu nang tu pi ngila ban te la kam baroh ki jai mar belai ka ban kong pi si Sohra jong ila riwan ka ba ba alan mane kadi ki jaka ki bun ki badang lailan ki long open tu turis menta ula ban yang hang no spot ula ban bam ban di ula ban bread bilo ula ban bread kini ki chips plastik ki pi te kalong teng yang ka jaga jung ni sti tang ki long tam plastik tam jabo ti kini ngi la e khon kat bala pendok no pendam dei ka jang dang e te handai le sti jing tre kat lang bat ki mo ka dobar hima dobar sidong bat ka department bat baroh ka administration trying asmo ya kini ngi la mate la kam amar balai ladangi perkhat ya ka wes tu dei ka we ka ba ngi hap kan ba ladang ka wes menta ladang perkhat ni let's say mentai pinaya chakin ong syur ka than Sohra pin page ki thilus ar ki jabo jaban ki sir khai tingim la syuk bangin apa bu bure bantam te kum kini ru ngap te lakam longba ka information center kemut kumbong ba alan ka zone mo ti nang ni mut ngi kendon ke jeneter kat lang baroh ki klit sar na dok do bar hima do bas dong ter bagin lo monitor kan baroh ki jaka te kan ni baroh thai ngal mar ngilala ban te lakam kan
dan kenang bang non mi chu ke jing at mi ni nama ngi pediang turis ma kan dongkong ke khu suba bat ka jingshahktah kata berkama ta Pak Eugene. Ya tu sum up ini berkhot di ngatrai ki reusiam phang jengi ki lakal jong bynta ki laya ong congratulate i ba nak team jong FIBA Herbert ba Alan bilam ya Sohra ba Phillip ru por ba Sem ti ban sum up again dengan shumut ban stress ba ngidon kam ya ka information center po bribhoi la ne kanu no jaka ka ba dong shwa man rung tourist ka state of Meghalaya kata ka ba don kam but ban verify kini ki physical verification ya ki tourist spot kinu ki belong safe kinu ki ban kam show ban ensure safety but ban mark ya ki and then if required bakin ajing rap ya ki ban ya tu ka jaka bat ki staff yang tu jaka nama tourism ka along vast man ta fin ong fin ai tang ba fin for life saving ya gitu ong rappelling ya rum ya gitu ngat try pihak le man ta fin ong man ta ya ka swimming rutang nong CPR ngat try babu swimming pool ngat tang jenjar fin yo man ta ban nang CPR kan di nang ta rock climbing kumno ban dahap ding buriu nang tu kumno ki first aid iban train have physical verification mentah sibuk buriu wan jingi hapul jengno udan BP ani udan jingpang hearing ti kumno ban le gitu ru the burden is too much kan saya if it's on tourism but an agency should be there ban spot out ban eye training gitu kum ki si udan ki buriu am fila hidden lifeguard ru the person just disappear to po ru am ti again kin long blame ki stakeholders part der udan jingpang tu beriau ti kita orang try for safety of the tourists ru local maybe local tourists and ki tourists ru apart from kini ki adventure kini ki natural tourism industry kini ki modern types of amusement ru ngidan come and spot out ban identify kanu belong safe kanu belong safe kanu don come show ban I training show ki staff ru to spot out na try dari kum ki reushmet buket khia biang dan reushmet bu pli mot kum tu pli la biang ti ban long safe show ki tourist ti tang kum tai ban ka ban sum up thank you one point just Yes, you yes, mentioned pang the water sports ini aku mention hang tu the department is already in fact conducted trainings nila tie up long with the Tour Operators Association of Meghalaya but ni khot ki well kini ki certified group na po Mumbai bagi I training kini ki punya ki water sports you mo hapo snorkeling long training kemudian ke training ki I CPR itu bukan ngilale gitu kan kemudian lade betul ki I ka certificate ke pura ki kan kemudian ni agency ni Mumbai we have called them RCN ke lawan ke training thing like that we are doing in others also okay so we can come and approach and get that yes long if you organize it you can submit a kind of a proposal to us Okay. like such kind of training lada.com the government will look into it teng item ni ba Phillip labon ki pulem lem dan ki bri haba share ki stroke am chungnam hang tu anan Kede. ngi kom ki stakeholders ngi da khnyo long ban Yeah, that trauma is there kan so one more point if you ask pang TIC also you already have a TIC apo nongpo te ketua jiwa restaurant kedan hadirin ketua kedan office jungi kedan TIC kedan staff tu khoi ti bun gitu ris rung tu share information booklets and all that ki kan so that is another thing we have TIC and in fact we have TICs in all the districts mentah kan but we don't have Guwahati then have airport also Okay. Boleh shibun ba. Ti kat tu ngila yo snow ya ke jing ai jing mut bagi sembo perkat ke ba kinoi she menta sngi kila pen pa ko ba play snow ne ba iba Herbert ila banjur halor ke jing don kam bandon ke ta record keeping but haki hotels ba ki homestay nang ban yo ban verify ki bri ki ba wan shakani ke jala ke jongi ba kumjur ke jing don kam bandon ki CCTV haki tourist spots ki ba khamkong san lani ba kham baju kham le ki brio ti haga juko poru haki parking lots bat kum ta tet nang ta iba alen ru ila benrap halor ka jingdon kam ban train ini ban ai jing hikai show ki brio ki be don benta hak kam tourism ka badai ko mi ong mai ka le ka specialized sector nang ta iba Phillip ru ila kren shibun halor kini ki lat klinti ki ba ka tourism department kala shim ban kmi banya len ban pethu ya ka jinglong jingman jong ka ni katnat hak jylla ka jongi kumno ban ai training ye ki khna samla kumno kin ai training ki bri ka ban benta ha ka ni ka kam nang ta i ba sim ila ai jing mod ru ba dan kam ban pin khlan ya ki lat ai jing ya da om tangi ki tourist henrei ya ki nong shong shnong ru but dan kam kumno ban kam ban streamline shwa ya ka kam ka jam hashwa bangi ya chakman tinang tai ba Eugene ru ila bandap shibun halor ka jing don kam ban train ya ki brio ki be don benta ha ka ni kam tiang inget ba
kemilinti bakani ka jing thir mentasngi ka la ban ai jing mut ya ki bor ki badai pet kumno ba ngila ban pinbet ki jing ki badon ha kani ka tnad bat kumno ba ngila ban pendap ki jing duna baroh bat ngisngu thuru ba kani ka jing ja ka belajar hapo Sohra kandai sha ka jing krisiu thia engi bat kumjuru kan kedo ya kata ka jing long ka jing Tariang ka jing mang i kumi ong iba Herbert mene bi ong ba kani ka jing ja ka penyeteli ya ki pat ba jong jylla ba ngangej ba kani jing ja ka dei tang ka wei na kita ding pin kiang ki ba ngila ban job tang ladang ye Tariang te pat ba ngangej ba philayo ki jing pin shai ki jong pi ki jing mo ki jing park ki jong pi la da pidon ki no ki jing pin sngo phila ban tho ha ki comment support ba sa shi sien pa biang ai kuble ya ki nong shimenta iba Herbert iba Alan iba Phillip iba Iem but iba Eugene ni ka jing shimenta ki jong pi but ngi kmil tiru ba nang ni khmat ngi nang la ban le shu nang ni ban kham no sanyang shu sha kan knat ka ba kum yo ngi ba mine ka bala ban ai kam ai jam yo bun bala ban kinti ru ka yo ko jang jylla ka jongi te parlok ka tu ngi la po sha bakut jong kan ni ka Rynsan Iathir ka jongi ta hadung ni syam yang ba pia ka wei pat ka por ba da ka wei pat ka program da ka wei pat ka episode la ni ka topic ngade Ibankyntiew Mawrie na ka mentau for front media ku ble yo po jong pi baroh